Hello friends, today practice bits 5th lesson coordination లోని 47 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయి. మీకు 100% యూజ్ అవుతాయి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ వీడియోకి ఫస్ట్ ఒక లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ 47 ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్. ఫస్ట్ బిట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ కన్సర్న్ విత్ సెన్స్ ఆఫ్ ద స్మెల్. Part of the brain concerned with sense of smell is smell ki use ayyedi organ. Option D is the correct. Olfactory lobes help in the smell. Which of the following statement is correct? First one, forebrain consists of the optic lobes. Optic lobes midbrain lo untayi. Midbrain consists of cerebrum and diencephalon. Diencephalon evi forebrain lo untayi. Brain is covered with two layer called meninges. 3 layers unti. Idi wrong. Medulla oblongata is almost triangular in shape. Option D is the correct. Next, which one of the following is not phytohormone? Auxin, thyroxine, cytokinin, ethylene. Not phytohormone, thyroxine. Option B. Remaining 3 phytohormones. Identify the part X in the given diagram. Cell body లో మిడిల్ లో ఉన్నది న్యూక్లియస్. సైడ్ గా బ్రాంచెస్ లాగా ఉన్నవి డెండ్రైట్స్. ఆప్షన్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ద పార్ట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ విచ్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ది పాన్స్ టు స్పైనల్ కార్డ్. ఆప్షన్స్ సెరిబ్రమ్, diencephalon, cerebellum, medulla oblongata. The part in the brain which is extended from the pons to spinal cord. Medulla oblongata. Option D is the correct. Identify the mentioned part shown in the diagram. Clear ga undi pancreas. Option D is the correct. Match the followings. Match the forebrain లో మనకు ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏంది? సెరిబ్రమ్, డయాన్సెఫలాన్. 2 ఏకి 2. నెక్స్ట్ మిడ్ బ్రెయిన్ కి ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ 3 ఏకి 2, బికి 3, సికి 1. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద correct. Identify the correct pair. Thyroid gland, progesterone, wrong. Ovary, testosterone, no. Pituitary gland, luteinizing hormone. Adrenal gland, insulin, wrong. Option C is the correct. Master gland in the human body is master gland, pituitary gland. Option D is the correct. Name the marked part of the diagram. Marked part ఎందాకేమి ఇచ్చిండు? సైటాన్ ఇచ్చిండు. సైటాన్లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఐడెంటిఫై ద పెయిర్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ సెక్రెటెడ్ బై ద ప్యాంక్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఏంటివి? ఆప్షన్ ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా? ఆప్షన్ బి, ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకాగాన్. నెక్స్ట్, దిస్ గ్లాండ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డయాబెటీస్ రిలీజ్ ప్యాంక్రియాస్. The region in the brain portion that control the hunger pains.
హంగర్ పెయిన్స్ని కంట్రోల్ చేసేది డైఎన్సెఫలాన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్ ఈజ్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అంటుండే. ఫోర్ బ్రెయిన్లో సెరిబ్రమ్ ఇది కరెక్టే. ఇండి బ్రెయిన్లో సెరిబెల్లం ఇది కరెక్టే. మెనింజెస్ కవర్స్ లేయర్స్ కవర్స్ బ్రెయిన్ ఇది కరెక్ట్. మిడ్ బ్రెయిన్ డైఎన్సెఫలాన్ రాంగ్. మిడ్ బ్రెయిన్లో ఆప్టిక్ లోబ్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రాంగ్. ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ రెగ్యులేటెడ్ బై విచ్ హార్మోన్స్? The development of the male reproductive organs is regulated by which hormone? Male reproductive system. Female reproductive system అయితే ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో మనకి టెస్టోస్టెరాన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్. గ్లూకాగాన్, ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రేటెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాంక్రియాస్? ప్యాంక్రియాస్ ఏ పార్ట్ నుంచి అంటే ఐలెట్స్ ఆఫ్ ది లాంగర్ హార్న్స్. ఇక్కడ ఐలెట్స్ అంటే మీనింగ్ దీవి, ఐలాండ్. లాంగర్ హార్న్స్ ఐలెట్స్ మీన్స్ దీవి. ఐలెట్స్ ఆఫ్ ది లాంగర్ హార్న్స్. లాంగర్ హార్న్స్ అంటే పూటికలు. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పెయిర్. ప్యాంక్రియాస్ థైరాక్సిన్ రాంగ్. థైరాయిడ్ ఇన్సులిన్ రాంగ్. అడ్రినలిన్ ప్రొజెస్టరాన్ రాంగ్. టెస్టోస్టెరాన్ టెస్టోస్టెరాన్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ పెయిర్. థైరాయిడ్ థైరాక్సిన్ కరెక్టే. ప్యాంక్రియాస్ గ్లూకాగాన్ బి కరెక్టే. టెస్టిస్ వాసోప్రెసిన్ ఇది రాంగ్. అడ్రినలిన్ ఏ కూడా కరెక్టే. ఇక్కడ రాంగ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రాంగ్. నెక్స్ట్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ cerebellum, medulla oblongata, pons varoli. Option C is the correct. Medulla oblongata. Choose the correct answer based on the tropism in plant. Correct answer. Tropism is correct. Light hydrotropism, water chemotropism, gravity geotropism, chemical phototropism. Option D is the correct. Remaining all wrong. వాటర్ కి హైడ్రోట్రోపిజం, లైట్ కి ఫోటోట్రోపిజం, కెమికల్స్ కి కీమోట్రోపిజం. ఇవి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్. గ్రావిటీ జియోట్రోపిజం. ద ఆర్గాన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ బోన్ కేజ్ కాల్డ్ క్రేనియం ఈజ్. ద ఆర్గాన్. విచ్ ఆర్గాన్? స్పైనల్ కార్డ్, బ్రెయిన్, హార్ట్, లంగ్స్? బ్రెయిన్. Identify the phytohormone that promotes seeds germination. Seeds germination ని ప్రోత్సహించే ఫైటోహార్మోన్. అబ్సిసిక్ యాసిడ్ దాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమోట్ చేసేది జిబ్బరెలిన్స్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. సెల్ elongation and differentiation of shoots and roots occurs due to the action of phytohormones. సెల్ ఎలాంగేషన్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమొస్తుందంటే ఆక్సిన్. సెల్ డివిజన్ అంటే సైటోకైనిన్. ఎలాంగేషన్ మీన్స్ ఆక్సిన్. ఐడెంటిఫై ఇన్ ది గివెన్ డయాగ్రామ్. వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్. synapse. Option C. Identify the hormone which is not secreted by the pituitary gland. Somatotropin, thyroxine, vasopressin, thyrotropin. Thyroxine. Option B is the correct. Thyroxine. Remaining thyroxine thyroid gland నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. న్యూక్లియస్ సెల్, నెర్వ్ సెల్ అంటే ఆప్షన్ 2 మైలిన్ షీట్. 1కి ఈజ్ ద కరెక్ట్. సరే, రిమైనింగ్ బ్రెయిన్కి మెనింజెస్ 4. ఎస్ కరెక్ట్. లంగ్స్ ఫ్లోరా 3 కరెక్ట్. హార్ట్
pericardium. 1 is the correct. Identify the master gland in human being. Human being lo master gland pituitary gland. Pituitary gland. Identify the pair of hormones secreted by the ovaries. Ovaries నుంచి secreted అయితే actually estrogen, progesterone. Option is the correct. Option is the correct. Next, traveling of the pollen grain towards the ovum represents. ట్రావెలింగ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్. ఇక్కడ కెమికల్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కీమోట్రాపిజం. ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. కీమోట్రాపిజం. ఐడెంటిఫై ద మిస్ మ్యాచ్డ్ పెయిర్. హాస్టోరియా కస్కుటా, ఇది కరెక్టే. అక్కడ అడిగింది మిస్ మ్యాచ్డ్. టెస్టోస్టెరాన్ ఓవరీస్, రాంగ్, టెస్టిస్ ఉండాలి అక్కడ. గ్రానా క్లోరోప్లాస్ట్, ఇది కరెక్టే. ఎపిగ్లాటిస్ మౌత్, ఇది కరెక్ట్. ఇక్కడ రాంగ్, ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఆడ్ వన్. జియోట్రాపిజం, హైడ్రోట్రాపిజం, ఫోటోట్రాపిజం, ఇవన్నీ ట్రాపిజానికి రిలేటెడ్. పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్, ఇది మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టంలో పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై పెరిస్టాలిటిక్ మూమెంట్ ఎక్స్క్రీషన్లో కూడా వస్తుంది. ఐడెంటిఫై ది పేర్ ఆఫ్ ది ఫిమేల్ హార్మోన్స్. ఇందాక కూడా వచ్చింది. విట్ ఈసోఫేగస్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్. ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. పిక్ ద హార్డ్ వన్. సెరిబ్రమ్, డయాన్సెఫలాన్, స్పైనల్ కార్డు, సెరిబెల్లం. స్పైనల్ కార్డు డిఫరెంట్. రిమైనింగ్ 3 బ్రెయిన్లోనే ఉన్నటువంటి పార్ట్స్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద ఫిల్ ద మిస్సింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పాత్వే ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. ఇక్కడ మిస్ అయిన వర్డ్స్ ఎఫరెంట్ నెర్వ్స్ అండ్ ఎఫరెంట్ నెర్వ్స్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఎఫరెంట్ అండ్ ఎఫరెంట్. రికగ్నైజ్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇది దేనికి సంబంధించిన అంటే సెన్సారినా మోటారినా అసోసియేట్ అంటే ఇది సెన్సారీ నర్వ్. ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇది చూడండి, ఇది సెన్సారినా మోటారిన్ అంటే అది సెన్సార్ అయితే ఇది మిగిలింది, ఇది మోటార్ నర్వ్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్. కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. లాంగ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ద నెర్వ్ సెల్స్ ఆర్ డెండ్రైట్స్. ఎస్, కరెక్ట్. బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ nerve participate in the reflections. 37. నెక్స్ట్, ఇక్కడ అడిగేది ఏంటి? కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అది నెక్స్ట్, డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ ది వన్ nerve cells connected to the dendrites or axon of the other nerve cells is called as a synapse. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఏ కూడా ఇన్కరెక్ట్నే, బి ఇన్కరెక్టే, నెక్స్ట్ డి కూడా ఇన్కరెక్టే. ఆల్ ఫ్యాక్టరీ లోబ్స్ మనకి 4 బ్రెయిన్లో ఉంటాయి. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్ బిట్. ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది కిడ్నీ ఈజ్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ కిడ్నీ మీద ఉండేది ఎడ్రినలిన్ గ్లాండ్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. ఎడ్రినలిన్ గ్లాండ్. ప్యాంక్రియాస్ డ్యూయోడీనంలో ఉంటుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ వచ్చి మనకి నెక్ దగ్గర, ట్రాకియా దగ్గర ఉంటుంది. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పెయిర్. డైలేట్స్ ప్యూపిల్, సింపాథెటిక్, ఇది కరెక్టే. రిఫ్లెక్స్ యూరినరీ బ్లాడర్, పారాసింపాథెటిక్. రిలాక్సెస్ యూరినరీ బ్లాడర్, పారాసింపాథెటిక్ కాదు, ఇది ఇన్కరెక్ట్. ఇది కూడా సింపాథెటిక్. డిక్రీజ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్, సింపాథెటిక్. డిక్రీజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్, పారాసింపాథెటిక్. ఇన్హిబిట్ ద సాల్యువేషన్ అనేది మనకు సింపాథెటిక్. అక్కడ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్. ద ఫైటోహార్మోన్స్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెల్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సెల్ ఎలాంగేషన్ అంటే మనకు వచ్చేది ఆక్సిజనే. సెల్ ఎలాంగేషన్. సెల్ డివిజన్ అంటే సైటోకైనిన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. 40 సి ఇస్ ద కరెక్ట్. నెక్స్ట్, క్రేనియల్ నెర్వ్స్ ఆర్ డాష్ ఇన్ ద నంబర్. క్రేనియల్ నెర్వ్స్ 12 pairs. డయాబెటీస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద గ్లాండ్. డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ టు ప్యాంక్రియాస్, ఇన్సులిన్ వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్. పార్ట్.
ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హిండ్ బ్రెయిన్. ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్, సెరిబ్రమ్ వస్తుంది, డైఎన్సెఫలాన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆప్టిక్ లోబ్స్ కాదు, ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్ అయితే ఫోర్ బ్రెయిన్. ఇక్కడ ఆప్టిక్ లోబ్స్ అనేది మిడ్ బ్రెయిన్. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ ద ఫోర్ బ్రెయిన్ పార్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఫైటో హార్మోన్ అడుగుతుండు. పెప్సిన్ కాదు, థైరాక్సిన్ కాదు, అడ్రినలిన్ కాదు, మిగిలింది ఏంటిది, ఆక్సిన్ ఈజ్ ద ఫైటో హార్మోన్స్ 5 ఉంటాయి, అందులో ఆక్సిన్ అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్, రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ వెన్ ద ఎక్స్పోజ్ టు ద లైట్ ఈజ్ కాల్డ్. లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే అది ఫోటోట్రాపిజం, దాంట్లో మనకు తెలిసింది అది. నెక్స్ట్, దిస్ ఫైటో హార్మోన్ హెల్ప్ ఇన్ ద రైపెనింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్. రైపెనింగ్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్స్ అంటే మనకి ఇది కూడా వెళ్ళమని బిట్టే, ఇది ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కాదు, జిబ్బరిలిన్ కాదు, మరి ఏంటిది అంటే ఇథిలిన్ రైపెనింగ్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కనెక్ట్స్ ద సెన్సార్ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్. మోటార్ నర్వ్స్ని అదే సెన్సార్ నర్వ్స్ని కలిపేది ఏంటంటే ఇక్కడ సెన్సారీ నర్వ్ కాదు, మోటార్ నర్వ్ కాదు, స్పైనల్ నర్వ్ కాదు, మరి ఏంటిది అంటే ఇంటర్ న్యూరాన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, 47 బిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ ఛానల్కి లైక్ ఇవ్వండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.